Dear students, welcome to 720 with the Brilliant NEET live program. NEET എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും മികച്ച പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് നിങ്ങളായിരിക്കുക. ആ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഓൺ വേ. ഒരു കാരണവശാലും ടെൻഷൻ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയേ പറ്റൂ. നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക, റിവൈസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച്. ടുഡേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ് 11ൽ സെക്കൻഡ് വോളിയം, എസ്പെഷ്യലി മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ്, ഫ്ലൂയിഡ്സ്, ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് വേവ്സ്, ബ്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററുകളിലെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് 36 years ഓഫ് പ്രീ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അനാലിസിസിലൂടെ ഏതൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ്സുകളാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ബ്രില്യൻ്റ് നൽകുകയാണ്. അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മിനിമം 6 to 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ 2024 നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് 11 ടോപ്പിക്കുകളിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു പരിധിവരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവൽ വരുന്ന ഏരിയകളാണ് ഈ സെക്കൻഡ് വോളിയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധ അവിടെ വെക്കുക. So we can go with some promising questions. സാധ്യതയുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാണ്. ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 at first, then after that. അതോടൊപ്പം ഈ സോളിഡ് സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ്സുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോവാം. വളരെ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനോടൊപ്പം മൂവ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. A wire of length L, area of cross section A, is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. The expression for the Young's modulus. And before that, you just go with some important facts regarding that solids. Adhyam, 3 types of stresses are there, you know. The longitudinal stress, the volume stress, and the shearing stress. And can you think, is it possible for solids, liquid and gases? Maybe the very important point to you. And just before that, look the concept here. And this is, and that is called as longitudinal stress. And if the force is applied perpendicular to the area of cross section, and that is what is called the tensile stress, and here because of that force application, the elongation will happen, the radius will decrease, and that is what is called the longitudinal stress. And there, that stress we can write to be as is equal to the corresponding force by area. And keep in mind which area under consideration. That is the cross-sectional area. That is a very, very important point. But if you just go with that volume stress or bulk stress, keep in mind there that force division by the surface area under consideration, and that force is acting normal. So that's the reason why that bulk stress is called the pressure. And the next one, where is the force is acting? And is on the top face. But the force is acting tangentially to the upper face. So keep in mind that force by that area of the upper face, that is very important. And before that, the shape, the length are possible only with the solid. And hence that stress can be applied, that longitudinal and the shearing stress are applicable only for solid. For solid, liquid and gases,
and that bulk stress is there. It is a very, very important one. So you already done the question. It is very good. You are on the way. Good. And before that, and just go with another concept here. Look, the stress strain, the more probability for the coming entrance examination, and this graph is very important. The stress strain curve. And out of that, the very, very important content, that ultimate strength or yield strength, that is a very, very important point. That is B. The corresponding stress is called that yield strength. And also there is another point in the examination point of view, that is a very important one, the breaking stress. And such a stress are, keep in mind, it is a material dependent on, and it does not depend upon the dimensions. It is a very, very important. And keep in mind the breaking stress, that breaking stress is nothing but equal to breaking tension by area. And you know the breaking tension is equal to the breaking stress into area. The breaking tension depends on area, but not on the length. And maybe the very important content. And also keep in mind the region, the elastic region, up to that B point. Then after that the plastic region. And the elastic region, that is, keep in mind that plastic region is minimum. Such a material called as brittle. The plastic region is large or called ductile. And if the stress and strain, the curve is not straight line, called elastomers, the very, very, very important content. And after that, the three types of stresses, three types of moduli of elasticities, Young's modulus, the corresponding longitudinal stress, bulk modulus for bulk stress, then rigidity modulus for shearing stress or the tangential stress application. And keep in mind their corresponding relations, as y is equal to that stress F by A division by delta L by L, that linear strain. In the same way, the bulk modulus as B is equal to that the pressure applied, the change in pressure by that decrease in volume. So the bulk strain, that is the delta V by V, and the rigidity modulus eta, that is the stress, that division by, and that change in shape is expressed in terms of angle. That is very important. So we can just go with the question at first. Look, so what is answer? And all your answers are correct. Yes, exactly. So we can just go with that. And you know, the Young's modulus, that is given as is equal to that stress, that F by A by yes, the strain there as delta L by L, and that is equal to that F division by A, yes, delta L by L. And keep in mind here, which force is acting here, and that is nothing but the weight, the hanging weight. So it is labeled as mg into the original length L by that area into the change in length. The length is changes to L1 and the original length is L. So the change in length becomes L1 minus L. So you get the answer as the third option. That's very good. You are on the way. So we can move to the next one. It's a very good question is waiting. And this concept is a very, very important one. Come on, try to do it. If the ratio of diameters, lengths and Young's modulus of steel and copper wires as shown in the figure are P, Q and S respectively, the corresponding ratio of increasing their length would be. So we need to find what is delta L by delta for steel and copper. And you know already that Young's modulus is nothing but equal to F division by A, its original length by delta L. So delta L is nothing but equal to FL division by A into Y. And we need to find the ratio for the two cases, for the steel by for that copper.
So here, and keep in mind, what is the force applied for the case of a steel wire and for the copper wire? And keep in mind, for the steel wire, this much mass is responsible for extension, but at the same time for copper, only that 5 mass. So keep in mind. So there is a change. So we needed to find what is the force on the steel wire by for copper. The similar manner, we needed to find what is the length of that steel wire by copper. Then area we can write to be as pi into radius square. So that radius of the copper by RC square by RS square. In the similar way that for Young's modulus for copper by that for that steel. So that is equal to. Then yes, exactly. Come on, give the answer. Yes, exactly. Very good. You are on the way. So that is equal to, what is the force for that steel? That is 2m plus 5m. That is 7m by Fc. For copper, it is 5 alone. So 5m into the length ratio, Ls by Lc. So it is given as is equal to the diameters in the ratio. That means here that Rs by Rc. So that is given as P, and that length in the ratio Ls by Lc. So that is equal to Q, and Young's moduli in the ratio as Ys by Yc. So that is given as is equal to S. So we can just substitute for Ls by Lc, that is given as is equal to Q, and then Rc by Rs. So that is the inverse ratio, Rc by Rs. So that is equal to 1 by P. So their square, so 1 by P square into Yc by Ys. So that is nothing but equal to 1 by S. So we can calculate it to be as is equal to, come on, 7 Q division by 5 P square S. So you get the answer as, yes, exactly, option 3. That is very good. It's a good question for you. And again, one more question from solid at first. So the third question, a good question. The bulk modulus of a spherical object is B. If it is subject to uniform pressure P, the fractional decrease in radius. And you know, because of the bulk stress application, there changes only the change in volume. And keep in mind, that is a very important content. So how we can give the answer for it? Look here. And we know the concept as the bulk modulus is nothing but equal to the pressure application by yes, delta V by V. The change in volume. And keep in mind, we need to relate with that. And for a spherical object, you know, the volume is nothing but equal to, yes, 4 by 3 pi r cube. So we have to relate with the radius. How? Yes, exactly. The fractional change in volume, take the value as is equal to 3 into delta r by r. Exactly. So you can write it to be as is equal to. And here the pressure applied is given as P, that division by as 3 into as a delta r by r. So that is B. And our aim is to find what is the fractional change in a radius as delta r by r is equal to as P by 3B. So that is a good concept, keep in mind. And before that, in some of the problematic situations, suppose a spherical ball is inside water at a depth h, or a bubble is inside water at a depth h. So you have to put the value as a delta P as is equal to as h rho g, and is a very important concept. And again, in some previous year AIMS questions, there is a content
That is what is called the compressibility. What do you mean by compressibility? The reciprocal of the bulk modulus. It is a very, very important one. And also, and from the part of shear modulus, so keep in mind, that is a very, very important another concept. You should know that one as, and suppose there is a block that is clamped at this face, and the tangential force is applied on the upper. So there is a shift occurs for the upper face, and this theta is measured as the shearing strain, and that shearing strain is the displaced value x, the division by the side A, x by A. It is very, very important. That is a very important content. So we can move to the fluid concept. Before that, I am with some important points regarding fluids. We can just revise the concept one by one, and it will really help. And the first of all, see, different liquids, maybe around 9 different liquids are there. Genuine one. When you look at the bottom, there is an iron nail. What is the meaning of that? The liquid or material with a higher density, it must be on the bottom. So, the liquid with the lowest density is on the top. That is a speciality. A ball is dropping, and it lies in between that green and yellow fluid. Then what is the meaning? Its density should be, the density of the ball should be in between that of the green and the yellow. That is a speciality. So keep in mind, if two immiscible liquids are mixed, and keep in mind, the liquid with more density is on the at first on the bottom of the container, and above which that liquid with lesser density. And keep in mind, their interfaces must be planar. So that is a very important content to keep in mind. And the next one, so you know, the three important content terms: absolute pressure, the gauge pressure, and the atmospheric pressure. So what is the pressure at a particular depth? So that is a speciality. And keep in mind, if you just want to find what is the pressure at A, and keep in mind, there is two contributions. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റാണ്. So that is nothing but the atmospheric pressure and the pressure due to that liquid, and that is what is, we call it as the gauge pressure. That means the pressure at A, that is equal to, have two contributions on because of the atmosphere and the because of the liquid column H rho g. And keep in mind that H rho g, that is what is called our gauge pressure, and the total pressure is called that absolute pressure. And you must revise which are the units are said to be the SI unit for pressure. And keep in mind, it is only Newton per meter square or Pascal, and other units are practical unit. So you should know their connections, like 1 atmospheric pressure is equal to 1.013 into 10 to the power of 5 Newton per meter square, or 1 bar is equal to 10 to the power of 5 Newton per meter square. Like that, you should know their conversion factor. Then only the problems regarding the pressure becomes so easy for you. Otherwise, it becomes so difficult. So maybe the chance for simple mistakes. And the next one, look, the very important another content. What do you mean by the hydrostatic paradox? And keep in mind, if you just go with the pressure meters, and here the water is there, and different volume of liquids are inside the container, but keep in mind the very important point, the pressure is the same. So keep in mind, the pressure is responsible by the height of the liquid, not the weight of the liquid, height of the liquid. That is very important. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്. And before that, you just know the animation concept.
And if it just different volume of vessels are there, are communicated by a liquid in a horizontal line, the pressure is uniform. That may be the very important content, keep in mind. And the next one, that is what is called the most probability for the coming entrance examination. വരുന്ന എൻട്രൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് പാസ്കൽസ് ലോ. ആൻഡ് യു നോ, in a fluid, if a pressure is applied, if a change in pressure is there and is uniformly distributed equally to everywhere inside the liquid and also to the walls of the container. സോ അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ്. അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടൻറ്റ് കൂടെ ഓർക്കുക. So while lifting large masses, how much low force we have to apply to the low radius piston? And keep in mind, for this piston and this piston, the pressure is constant. So then we have to write as P1 should equal to P2. And keep in mind that the force F1 division by A1 should equal to F2 division by A2. So keep in mind the pressure is the same at the two places, the corresponding force become different. And keep in mind for the last piston, so if it just wants to find the value of F2, then F1 by A1 into A2, A2 is larger. If it is 10 times, so we can just lift 10 times of that one. And keep in mind the applications that hydraulic lift, brake, press, etc. are the applications of Pascal's law, maybe the very important content. And the next one, steady flow or streamline flow, or what do you mean by the turbulent flow? And if you just consider a point there, and if you just analyze the velocity of the particle passing that point, and it becomes uniform. It is a constant. As the time passes, it is a constant. Then we can say it is streamlined. But the turbulent, it is not constant. That is a very important content, keep in mind. And the next one, see the Newton's law of viscous forces. And keep in mind the resistive force, the tangential resistive force, and the liquids are moving as layers, and hence there is a tangential force is acting just opposite to the direction of flow of liquid, and that is what is called the viscous force. So what is the relation with respect to that Newton's law? That is that F is given as is equal to eta A dV by dx. That is a very important content. And keep in mind here that dV by dx, that is called the velocity gradient. There is a good question. What is the angle between that direction of velocity flow and the velocity gradient? What is the angle between the direction of flow and the velocity gradient? That is a very important content. Look carefully, and suppose a horizontal laminar flow is under consideration. So these liquids are moving as layers and layers. And keep in mind the very important content, the velocity of the layer on the top is maximum and then goes on decreasing. So that is the way. For streamline flow, and we have to say the velocity of the layer just touches the surface of the container becomes zero. It is a very important one. But for the case is entirely different for a turbulent flow. Turbulent flow എടുക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ടെയ്നറുടെ സർഫസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ലെയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 0 ആകണമെന്നില്ല. പക്ഷേ സ്ട്രീം ലൈനിൽ അതായിരിക്കണം. ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി, ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ്? The change happened in this way, and hence the angle between them become 90 degree, and is an Ames question, keep in mind. So that is a very important content. And this one, നമ്മുടെ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഈറ്റ. അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെയേഴ്സ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ
But the case is entirely different with the case of kinetic friction, static friction in laws of motion are independent of the area. That is a very, very important content. You have to learn it. So, the next content. See, the Stokes law and terminal velocity is another very important one. Actually, the Stokes law gives the concept of what is a viscous force acting on a spherical body in a fluid. The viscous force acting on a spherical body in a fluid. So, keep in mind, so we can just give the equation for that. Suppose and we are with a spherical body having radius r, then it is coming downward, and you know the viscous force is acting in the upward direction, and that viscous force is given as is equal to 6 pi eta r into v. That v is the velocity with which that body is coming. So, that eta is the coefficient of viscosity for the medium, keep in mind. And here what do you mean by the terminal velocity? That may be the very important one. And suppose before at first suppose a parachute is opened, initially it falls coming and suppose a long vertical glycerin long test tube is there, and there a glycerin liquid is there, and a small ball is dropped on the top, and you have to draw what is the velocity variation with respect to time, and that is that drawing is here. And it's a very important one. As the time passes, as the distance passes, at first for the ball there is an accelerated motion because of the gravity. But after some time, in addition to the weight, you know there is an upward thrust acting on it because of the fluid, and also the viscous force is acting, and it becomes equilibrium. The net force becomes 0. The net force becomes 0. At that time, that body moves with a constant velocity, and that velocity is called the terminal velocity. And keep in mind the equation. The terminal velocity takes the value as 2 by 9 rho of the body minus liquid r square, that division by eta. That is a very, very important content, keep in mind. So, the Stokes law and the terminal velocity is a promising concept for the coming entrance, so keep in mind. The equation of continuity. Yes, you know that A1 V1 should equal to A to V2. And we are with one problematic situation. I will explain more there, but keep in mind. And here, the area cross section is less, and hence the velocity is large. And here the area is maximum, the velocity is small. For what? That is a very important one. What is the implication of equation of continuity? And keep in mind, the area into velocity is given as the volume of liquid flowing per second, and that is a constant. That is a constant. Whatever may be the radius, whatever may be the area cross section, the amount of fluid flowing per second is a constant. That is what is called our equation of continuity, Bernoulli's theorem. The total energy per unit volume. You know, the three important energies are there, you know. Yes, the pressure energy, the kinetic energy, the gravitational energy. So keep in mind the total value there. So that is very, very important content. So keep in mind. See that Bernoulli's theorem as P plus that half rho V square plus rho GH is equal to a constant. That energy per unit volume, that is very important. The Torricelli theorem, you know, if the orifice size is small compared to the container area, then the velocity of the liquid flowing from the orifice is given as a root 2gh. That is a very important one, and is independent of the density for such cases, and it depends upon the h. What is h? The location of the orifice from the surface of liquid. It is a very, very important content for your coming entrance examination.
Then surface tension, the force acting per unit length. And in such cases, keep in mind, the insects that float on water, and the drops of water takes the spherical shape, the only due to surface tension. And is a very important one. It is defined to be that is equal to force per unit length. The force per unit length. If you just consider a ring and is placed in water, there is a link lengthwise on the two surfaces. If there is a rod and there is a two lengths are there. There is a two connections are there. So force are acting on two lines. It is very, very important. In the same way, if you just consider a film, നമ്മൾ ഈ സോപ്പ് ബബിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിടുന്ന സമയത്ത് ആ ബബിളിൽ there is a air contact of two layers, inside and outside. So in such cases, and also surface film, two free surfaces are there. Two surfaces with air contact. So keep in mind, it is a very, very important content. And the next one, and the excess pressure, and keep in mind, and suppose we are with a bubble, the pressure inside and here pressure outside, the two surfaces are there. But for the case of a drop, there is only one outside surface, but in the both cases, the pressure inside must be greater compared to the pressure outside. It is a very, very important content. And that change in pressure is said to be the excess pressure. For a soap bubble, it is nothing but equal to 40 by R. But for a drop, you have to say it is equal to 2T by R. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കണ്ടന്റാണ്, ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. and അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ലുക്ക് ദ adhesive and the cohesive forces. In the case of, suppose we are with mercury in a glass tube, it never wet the solid surface, glass surface. But the case is entirely different. And for water here, there is a concave meniscus, and here there is the convex meniscus. And here the water wet the glass surface. And keep in mind, the adhesive force for the water glass surface is greater compared to the cohesive force of water alone. But at the same time, here also, the cohesive force of mercury molecules are greater compared to the adhesive force between mercury, and that is a very, very important one. For a rod, there is no single length, keep in mind. If a rod is in water surface, there is two connections are there. Water contact with the two surfaces, and hence two length you have to take it. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കണ്ടന്റാണ്. And also, that is the responsible for our angle of contact too. That is very important. See, suppose we are with a concept of, say, this is the shape for concave meniscus, meaning the adhesive force is greater compared to cohesive force. But at the same time, if this is like this for mercury glass surfaces, and there the cohesive force is larger, and hence if you draw the angle of contact for the cases, it becomes acute and it becomes obtuse because of that nature. And herefore, the cohesive force is larger, and hence the angle of contact is obtuse. And in the normal cases for mercury and our glass surface, it is of the order of 135 degree, actually 137 degree, but usually in problematic situations we have to take as 135. And here for pure water, that case becomes just 0 degree. It is very, very important content. Look, that capillary rise, the formula should be in your mind, that H is equal to 2T cos theta division by R rho g. The capillary rise for, if the angular contact is
acute, and capillary depression for if the angle of contact is obtuse. It is a very important content. And also keep in mind the very important one. So here the radius increases, the capillary rise decreases. H into small r is a constant. That is a very important content you have to analyze. And also there is a big question. And what happened? ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സർഫസിൽ നമ്മളൊരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് വെച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിലൊരു 25 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം കാപ്പിലറി റൈസ് ഉണ്ടായി എന്നിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ബട്ട് ഇഫ് യു കട്ട് ഒരു 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ഈസ് ഇറ്റ് ലിക്വിഡ് overflows or there is a fountain? What is your answer? It's a very important content. And keep in mind, and if you just consider the radius of the meniscus capital R, then the capital small h into capital R is a constant. It is not the radius of the tube, the radius of the meniscus. That is a very important content. So never overflows. That liquid will rise to the available height. If you cut it, then there is no fountain or overflows. The liquid will rise to the available height by adjusting the radius of the meniscus. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്, ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമാണ്. So that is a very important content. So we can just go with some problematic situations. Look here. A U-tube with both ends open to the atmosphere is partially filled with water. Oil, which is immiscible with water, is poured into one side until it stands at a distance of 10 millimeters above the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 mm from its original level. The NEET 2017 question. So how to answer for it? And we have to use that hydrostatic paradox plus. Yes, that is a very important content. In a horizontal level, the pressure is constant, same. In a liquid, it is very important. So here, and in this limb, there is oil. The oil is poured into it, so the location of that height of that water rises in the other right limb. But keep in mind, at the B and C points are water, so the pressure at B should equal to the pressure at C. So that is the concept there. So how to follow? And keep in mind the concept there. The pressure at B have two contributions. One, and because of air pressure, so that is, I am writing it as P0. And then there is oil. There is oil. So the height of the oil, the density of the oil into G, so that is equal to what is the pressure at C? So again there is two contributions. The pressure because of air plus, yes, the water level height, there is 65 plus 65, so 130. So the height of the water and density of the water into G. So we can cancel that air pressure contributions, and G we can cancel, and our aim is to find what is the, yes, which is immiscible. The water rises by 65 millimeters from its original level. What is the density of the oil? So we can just write it to be as HO, rho O is equal to H water, rho water. So the density of the oil is equal to H water by H oil into the density of water. Come on, give the answer. Come on. Exactly. Very good. Very good. Yes, exactly. So height of the water there, so that is nothing but equal to 130 millimeter by the height of the oil. So keep in mind here, from C to this place, 65 plus 10. So that is the correct for, that is the length for AB. So AB is equivalent to this one. So this height is for oil height. So that is equal to 140. So 13 by
14 into the density of the water. So that is given as, you can take as 1,000. So that is equal to. So you get the answer, exactly your answer as 928 kilogram per meter cube. So third one is the answer. Yes, exactly. Very good, very good. You are following. Very good. The next question, number 5. A small hole of area of cross section 2 millimeter square is present near the bottom of a fully filled open tank of height h 2 meter. If G is equal to 10 meter per second square, the rate of flow of water through the open hole would be nearly. A very good question. Very good application of equation of continuity. So how to do it? So you have to use the Torricelli concept too. So, and this is the orifice. So the liquid height, I am taking it as h. And suppose A is the area of the orifice here and the liquid coming out and with the velocity as v, then you know A0 into V0. What is that? We already said this is the quantity of water flowing per unit time. So the volume of liquid per unit time is given as A0 into V0. That equation is very, very important. The velocity of the liquid in the orifice, it is given as A0 into root 2gh. What is the area of cross section for the orifice? It is given as is equal to 2 into 10 to the power of minus 6 into root of 2 into the 10 into the height is given as is equal to 2 meter. So that is equal to, come on, that much into, exactly, very good, very good. So that is equal to 40. So the 4 you can take an outside, it becomes 2 into 2, 4 into root 10, and you get the value as is equal to 12.6 into 10 to the power of minus 6 per meter cube per second. The volume of liquid flowing per second is equal to area into velocity. It is a very, very important content. Even for the horizontal tube, you can find. So that is the principle behind actually the Venturi meter. Bernoulli's theorem application ആയിട്ട് അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. One very good question is waiting from terminal velocity. Two small spherical metal balls having equal masses are made from materials of densities ρ1 and ρ2. It is given that ρ1 is 8 times ρ2 and have radii 1 mm and 2 mm respectively. They are made to fall vertically from rest in a viscous medium whose coefficient of viscosity eta and density as 0.1 ρ2. The ratio of their terminal velocity as a 2019 question. The terminal velocity, you know the case here, is equal to 2 by 9 the density of the body minus that liquid into r square by eta. So we have to compare the terminal velocity in the two cases. Two different materials are using in the same liquid. So we have to take that rho b minus rho l and two different radii under consideration. So r square, that means the terminal velocity is proportional to rho b minus rho l, that for the liquid, into r square. So for the two cases, we have to find the velocity ratio is equal to, in the first case it is given as ρ1 minus that rho, the density for the liquid, it is given as a 0.1 times of ρ2, that division by the second one as ρ2, the same liquid as a 0.1 ρ2, that much into that r1 by r2 the whole square. That is the concept there, equal to. See what is ρ1 here? It is given as is equal to 8 times of ρ2 minus 0.1 ρ2 by ρ2 minus 0.1 ρ2,
that much into, and you just find the value of R1 by R2. It is given is equal to 1 mm by 2. So 1 by 2. So that is equal to square. It becomes 1 by 4. So you can just cancel that rho 2. So 8 minus 0.1 by 1 minus 0.1 into 1 by 4. So that is equal to 7.9 by 1.9, that much into 1 by 4. So the 7.9 by 3.6. So that is equal to 79 by 36. Exactly. Very good. Very good. Yes, you get the answer as first choice as the answer. It's a good question actually. So we can move to the next one. ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കണ്ടന്റാണ് 2020. It's a good question. A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises into a height h. The mass of the water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. Then the mass of water that will rise in the tube is. It's a good question. So you can just use the concept like this one. See, and this is the water surface, and this much capillary rise is happened there, and we are using the radius of the tube as r, and we need to find what is the mass of that liquid in the capillary rise part. So that we can easily find to be is equal to that all, then we have to find what is the mass there. You know, the density is nothing but equal to mass by volume. We need to find the value for that mass is equal to the density of the liquid into volume. And suppose the capillary rise is happened as say in the usual cases we denoted as h, then the area taken as pi into r square into that height h. So that is equal to rho into pi r square into, you know the concept for h is 2t cos theta division by r rho g, and that is equal to, and here actually that radius alone is variable there, and you know for the case that theta is a constant, rho is a constant, surface tension is a constant, you can just cancel that rr, and that mass is directly proportional to the radius of the tube. It is a very important content. And sometimes questions may ask to find what is the mass there. So in that case you can use this relation itself. But here just a comparison. So for the two cases as m2 by m1, it should be equal to r2 by r1. So for the second case you can find it to be r2 by r1 into m1. So r2 is 2r, the initially radius as r, into mass it is given as is equal to, yes, exactly 5 gram. RR cancel and you get the answer as 10 gram. Yes, we get the second option as the answer. Very good, very good. You are on the way. Very good. We can move to the next one. That is for our thermal properties of matter. And we can just analyze some important facts regarding that thermometry. You just analyze the connection between Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin. So keep in mind the very important content as in any scale, even for the thermometric parameters, you can write it to be for Celsius scale, you know, that scale value minus its lower fixed point, that division by that upper fixed point minus lower fixed point is a constant. That is a very important one. So for the Celsius scale you have to write it to be as a c minus a 0 by the 100 minus a 0 is equal to, what is the case for the Fahrenheit? So that you can write it to be as is equal to f minus 32 by the 212 minus that 32 is equal to, for the Kelvin scale, so keep in mind its lower fixed point is 273.15. So that Kelvin minus, so 273.15 by
373.15 minus 273.15. So it's a very, very important relation. So after just calculating, you get the value as C by 5 is equal to that F minus 32 by 9 and should be equal to K minus 273.15 by 5. It's a very important one. So ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തരും. ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡെൽറ്റ സി ബൈ 5 എന്ന് പറയുന്നത്, ഡെൽറ്റ എഫ് ബൈ 9 എന്ന് പറയുന്നത്, ഡെൽറ്റ കെ ബൈ 5. സോ ദറ്റ് ഈസ് അനദർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടന്റ് and keep in mind. And the next one, and about the expansion concept, and we are with that three important types of expansions. So say that linear expansion, that areal expansion, and the next one, the volume expansion. And keep in mind the very important content there, that length L dash is equal to L0 into 1 plus alpha delta theta. The same pattern, the areal expansion, A dash is equal to A0 into 1 plus alpha or beta delta theta. And keep in mind here the areal expansivity as beta and how to relate it with alpha. So beta is given as is equal to 2 times of alpha. അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. And there is an increase in volume. So there is a concept as V dash is equal to that V0 into 1 plus gamma delta theta. So gamma, that is equal to 3 times of alpha is a connection. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കണ്ടൻ്റാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്തൊരു ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ what is the real expansion of the liquid and is equal to the apparent expansivity plus that expansivity of the container. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കണ്ടൻ്റാണ്. that gamma real or the expansivity of the liquid എന്ന് പറയുന്നത് that gamma for that liquid plus container plus that apparent. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ബി കെയർഫുൾ. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിനിമം സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒന്ന് കണ്ടുപോകുമ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് ആക്ച്വലി നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ വരും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ബ്രില്യൻറ്റിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ പോയിൻ്റർ ഒന്ന് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ 6-7 ചാപ്റ്ററുകൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഓടിപ്പോകും. അത് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യുവർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ. So calorimetry, the heat loss is equal to heat gain. So if suppose we are supplying the constant power of energy to say solid, in the sense you can sense the ice at minus theta degree Celsius, then after that what happened? It gain energy and hence its temperature rises it to 0 degree Celsius. Then after that it melting. So becomes 0 degree Celsius. So water here, and then after that the gaining energy, the liquid, its temperature rises to 100 degree Celsius of water. Then after that again we are giving the amount of energy, it evaporizes. Then after that the gaseous state. That is a very important one. അവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നന്നായിട്ട് മനസ്സിൽ വരേണ്ട ചില കണ്ടൻറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ. അതിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ സോളിഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് MC ഐസ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ. ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ്. ആൻഡ് ഹിയർ there is a change in temperature. So specific heat capacity of the solid, keep in mind. And here for ice it is a 0.5 value for calorie per gram per Kelvin for that ice. But for here the melting process, keep in mind we have to use m into latent heat of fusion. And keep in mind here the freezing means നമ്മൾ വാട്ടറിൽ നിന്ന് എനർജി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ ഐസായിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഫ്രീസിങ്. അവിടെയും സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആയിരിക്കും അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ലാറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ, സോ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ആസ് 80 കാലറി പെർ ഗ്രാം. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കണ്ടൻ്റാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ലിക്വിഡിലേക്ക് എനർജി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ
you have to use the concept mc water into delta theta. That is another crucial point. And keep in mind here the specific heat capacity of water. In CGS system, keep in mind as the value as 1 calorie per gram per Kelvin. Then after that, the vaporization. So there you have to use mLV, and keep in mind that LV, that is 540 calorie per gram. That is another very important content. So this graph is a very, very important concept, but with respect to our NCERT is considered, keep in mind in this line actually representing the 0 degree temperature. So you have to draw that line here actually. So keep in mind. The next one, the heat transfer, and among the three transfer, the quickest mode of heat transfer is radiation. But for solid, and keep in mind the conduction process, it is very, very important content. So here there is a law of conduction, keep in mind. The very important one, the heat flowing through a solid material, that is equal to Ka into that dt by dx. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു ഐഡിയ ഇതാണ്. നമ്മളെടുത്ത ഒരു റോഡ് ഇതാണ്, അവൻ്റെ സെ ഡി എക്സ് ഒരു ചെറിയൊരു സെക്ഷനിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് ഫ്ലോയെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ്റെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്. ആ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, എപ്പോഴും ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. Thermal resistance. You can just compare it with our electricity concept. So there the thermal resistance, so that is equal to L division by K into A. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് റോഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ സീരീസോടെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. The thermal resistance can be added together. If they are heat flowയ്ക്ക് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് ഫ്ലോയ്ക്ക് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ you can use the parallel concept of resistors like in the case of electricity. So that is a very important content. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം കണ്ടൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. കാരണം അത് ആ ഒരു തരത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ സ്റ്റിഫാൻസ് ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ ബൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ലുക്ക് കെയർഫുള്ളി. എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം 2016. The coefficient of linear expansion of brass and steel rods are alpha 1 and alpha 2. The length of brass and steel rods are L1 and L2. If L2 minus L1 is maintained the same at all temperatures, then which one of the following relations holds good? ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് കിട്ടുക? So it is given that the change in length is the same. That is very important. That means for the two cases, you can write the change in length for the first one should equal to the second one. Yes, that is very important. So we already that L dash is equal to L into 1 plus alpha delta theta, and hence if you just find delta L, you get the value as L alpha delta theta. Its original length, that linear expansivity, and the change in temperature. So for the first one, you can write it to be as L1 alpha 1 delta theta should equal to L2 alpha 2 delta theta. So delta theta we can cancel, and hence our answer become L1 alpha 1 equal to L2 alpha 2. So we get the fourth option as exactly. Very good. Very good. Yes, exactly. So the next concept. A good question is waiting there. Try to solve it. The two rods A and B of different materials are welded together as shown in the figure. Their thermal conductivities are K1 and K2. The thermal conductivity of the composite rod will be. So we need to find it. So even ഈ രണ്ട് പേരുടെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള we need to construct a new one. That is the concept there. ഞാൻ ഈ രണ്ട് റോഡുകൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഒരാളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം. ഇവർക്ക് പകരമായിട്ട് ഒരാളെ, അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണ്? സോ ദ ഫിസിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഒരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ല. അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ T1 ആണ്, T2 ആണ്, അവരുടെ ലെങ്ത് L ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അവർക്കും കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം അത്ര സെറ്റപ്പിൽ ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലിനെ ഒറ്റയാളായിട്ട് മാറ്റിയാൽ, സോ ഇവിടെ T1 T2 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്, അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബൈ യൂസിങ് ദ 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും പാരലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തായിരിക്കും പോവുക. ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ കറണ്ട് മാതിരി നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻ ഹിയർ ദറ്റ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ as I am writing it as dq by dt should equal to from there. അത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അല്ലേ. സോ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് as 1 and dq by dt for the second one. So that is a concept there. Now how to relate? Exactly, it becomes so easy now. Yes, you know, the heat conduction base ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് exactly പറയാം. So it is equal to K into, what is the area cross section there? So simply, you know, and here ഇതൊരു ബോക്സ് മാതിരി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൂടെ അതിനുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഹീറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളിനെ A1 എയും ഇത് എയും അങ്ങനെ 2A ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവൻ്റെത് 2A ആയിരിക്കണം ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ സെയിം ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലെടുക്കുക. ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് T1 minus T2 division by L is equal to, what about the dq by dt? So there also the thermal conductivity as K1 and its area is A, and T1 minus T2 by L, it is same. So plus for the second one as a K2A into that T1 minus T2, that division by L. So we can just write it to be as just cancel each other. So 2 into K should equal to K1 plus K2. So we get the value for K is equal to K1 plus K2, that division by 2. Yes, a simple concept. അത് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോഴും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ തരത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, യെസ് എക്സാക്ട്ലി, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, യെസ് വെരി ഗുഡ്. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. A spherical block body with a radius of 12 centimeter, yes, radius radiates 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius were halved and the temperature is doubled, the power radiated in watt would be. Stefan's law, it is a very, very important content there. So, you know, the amount of energy radiated per second per unit area. So that is nothing but equal to power by area is given as a sigma T raised to 4. അതൊരു സാധാരണ ഒരു ബോഡി ആണെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ, the emissivity. So we can write it to be as P is equal to epsilon A sigma T raised to 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയസും ടെമ്പറേച്ചറുമാണ് വേരി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലേ. So we can easily say that P proportional to area into T raised to 4. And we need to find what is the power in the second case. So you can just take the ratio as P2 by P1 equal to that surface area as 4 pi, that R2 square by the 4 pi R1 square, that much into T2 by T1, that much raised to 4. So it is equal to, what about the second radius? It is given the radius were halved. That means R to become R1 by 2. So R1 by 2 into R1, that much square into the temperature become doubled. Yes, 2T1 by T1, that much raised to 4, and is equal to, so R1 cancel. So 1 by 2 square, and it becomes 1 by 4, that much into, yes, T1 cancel, as a 2 raised to 4 as a 16, so that is equal to 4. That we get the value for P2 by P1 is equal to 4. So P2 take the value as is equal to 4 times of P1. What is the value for P1? That it becomes a 450. So that is, you get the answer as 1800. Yes, exactly, very good, exactly, good. That is a very good concept, and keep in mind from this section, the very important content is Newton's
law of cooling. It is a very, very important content. You must revise that concept. It is very important. Look, there is another question. Steam at 100 degrees Celsius is passed into 20 gram of water at 10 degrees Celsius. When water acquires the temperature of 80 degrees Celsius, then the mass of water present will be. So it's a very good question from 2014 from calorimetry. ഈസിയോടെ ചെയ്യാൻ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അത് ഈസിയോടെ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരട്ടെ. നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് കർവ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന മിക്സ് ചെയ്യുന്നവരുടെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് സെൻസ് ചെയ്യുക. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റീം അറ്റ് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റീം ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഹിയർ. So say m gram of steam is added there, but it is at 100 degrees Celsius. Good. And the next one, the 20 gram of water at 10 degrees Celsius. So here, that is the first one, that is the second one. So that is at 10 degrees Celsius and its mass is given as a 20 gram and are mixed together. After that it is given the concept there. It acquires a temperature of 80 degrees Celsius. So this is the concept. The resulting temperature is given as is equal to 80 degrees Celsius. So what is the procedure actually happened here? You know, from principle of calorimetry, the heat lost is should equal to heat gained. ആർക്കാണ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടെ? ആർക്കാണ് കിട്ടിയേ? ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് say the mass is not given here, m gram of steamiനാണ്. അവനിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ m gram സ്റ്റീം എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടൻസേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റീം വാട്ടറായിട്ട് മാറി അല്ലേ? അപ്പോഴിവിടെ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. സോ അവർക്കുള്ള പ്രോസസ്സ് നമ്പർ 1. പിന്നെ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടെയുണ്ട്. 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വാട്ടർ ആ m ഗ്രാം സ്റ്റീം കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് m ഗ്രാം വാട്ടറായി. എന്നിട്ട് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് 80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ ഈ 2 പ്രോസസ്സിലൂടെ എത്തി. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഹീറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്ത വാട്ടർ 10ൽ നിന്ന് 80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കൺസർവേഷൻ ഒന്ന് കൊടുത്തേ. ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ആർക്കാണാവോ? m ഗ്രാം ഓഫ് സ്റ്റീമിന്. ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ്? കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. So it is m into L of vaporization or condensation plus അതോടൊപ്പം there is a change in temperature that water. So this is the case for what is happened for steam. And what is happened for our water? Its temperature rises from, so the mass of water into the specific heat of water into delta theta. So you can just use the mathematical aspects here. So what is m here? That is, we needed to find it. The latent heat as 540 and m needed to find. C, the delta theta. The delta theta is from 100 to 80. So 100 minus 80. That much is equal to, what is happening for the water? How much gram? 20. The specific heat capacity 1. And what happened to the temperature change? It rises from 10, it attains 80, so 80 minus 10. So that is the concept there. So that is equal to 540 m plus, so 100 minus 80, 20 m is equal to the 20 into 70. So you get the concept as 560 m is equal to 1, yes, you get it, 1400. So m is equal to that 140 by 56 and you get the value as a 2.5. So നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എന്തുമാത്രം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന m എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റീം ഈസ് കണ്ടൻസ്ഡ്, വാട്ടറായി മാറിയെന്നാണ്. പക്ഷെ ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു 20 gram ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ?
അതിലേക്കല്ലേ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് സ്റ്റീം വാട്ടറായി മാറുക. So 20 plus 2.5, so you get the answer as 4. That is a very very important. Exactly, very good, you are on the way. നല്ലൊരു ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ, ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്. ഒരു കമൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടു, ഇസ് ഇറ്റ് ദ സെയിം വിത്ത് ദ കെമിസ്ട്രി കോൺസെപ്റ്റ്. കെമിസ്ട്രിയിൽ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ, അതാത് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് പരമായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. സോ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ആണല്ലേ. അതിന് മുന്നേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടൻറ്റ്, ഈ ഒരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ മെമ്മറിയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും. ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എനർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡെൽറ്റ ക്യൂ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക, എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആക്കുക. ദ ഹീറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് പോസിറ്റീവ്. അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് പകരം ഹീറ്റ് എനർജി പുറത്തേക്ക് കളയുകയാണെങ്കിൽ, ലീവ് ദ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ്. ഇൻ ദ സെയിം വേ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി, അപ്പോൾ അവനത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനൊരു റൈസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്കൺ ഇറ്റ് ആസ് പോസിറ്റീവ്. അതിന് പകരം അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, അവൻ്റെ ആ ബോഡിയുടെ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ്. ഇൻ ദ സെയിം വേ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ വർക്ക് ഡൺ? The work done by, keep in mind, if there is an expansion happen for the piston, then you have to take it as positive. At the same time, the volume decreases, the compression is there, you have to take it as a negative. So this is a sign convention you have to use while solving problems. So it's a very very important content, keep in mind. Look their graph. The pressure volume curve, that is a very important one, and keep in mind, you have to take the area with respect to the volume axis. In some possibility, ഈ വോളിയം ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിൽ തരാം. അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർക്കണം, വോളിയം ആക്സിസുമായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടൻറ്റുകൾ എന്നുള്ളത്. സോ ഈ ഏരിയകൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഓർക്കണേ. ഈ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ കർവ്ഡ് ആ പ്രോസസ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ ഒരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ, ക്യാൻ യു ടെൽ വിച്ച് സൈൻ കൺവെൻഷൻ യു വിൽ യൂസ്? ഈസ് ഇറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്? ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുക? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിച്ച ഒരു കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. സി, ഒരു ഏരിയ, ദിസ് ഏരിയ, ദ പ്രഷർ വോളിയം കർവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്, ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രഷർ വോളിയം കർവിലെ നെറ്റായിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദിസ് വൺ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ അപ്പർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വർക്കിന് കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ആക്സിസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പാൻഡഡ്, ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് വർക്ക് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ്. സോ ദ എഫക്റ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കേസിൽ വരിക. അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടൻ്റാണ്, കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സസ് ദേ. അവിടെ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ, സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. ഐസോബാറിക്, the pressure is a constant, good, delta P becomes 0. Isochoric, delta V should be 0, that is volume is a constant. Isothermic process, the delta T should be 0, the temperature is a constant. And adiabatic process, the delta Q should be 0, that means there is no heat energy enter or leave the system. And keep in mind the specialities of the isothermic and adiabatic process, that isothermal process should be so slow. That is a very important one. And the system must be conducting. That is a very important. But at the same time, adiabatic, the delta Q should be 0, and hence the system should be perfectly insulated. Non-conducting one. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. And we already said about the positive work and the negative work. If it is a cyclic positive clockwise, then anti-clockwise it is a negative concept to keep in mind. And already you know the pressure exerted by an ideal gas, you know the equation, that is a very important one, that is equal to half rho into
VRMS സ്ക്വയർ. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കണ്ടൻ്റാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, the degree of freedom. Degree of freedom. See, സാധാരണ കേസസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോണോഅറ്റോമിക്, ഡയറ്റോമിക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. വലിയ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആകപ്പാട് ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷനും റൊട്ടേഷണൽ മോഷനുമായിരിക്കും സാധാരണ മോളിക്യൂൾസിനെല്ലാം ഉണ്ടാകുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോണോ അറ്റോമിക്കിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? മോണോ അറ്റോമിക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, മോണോ അറ്റോമിക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താണാവും? കമാൺ പെട്ടെന്ന്. അവന് 3 ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ വരൂ. എക്സാക്ട്ലി, വെരി ഗുഡ്. മോണോ അറ്റോമിക് ആണെങ്കിൽ 3 ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഡയറ്റമിക്? ഡയറ്റമിക് ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം? കമാൺ എത്രയായിരിക്കും ഡയറ്റമിക് കേസ് വരുമ്പോൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയിട്ട് വരിക? അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സെൻസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇവിടെ 3 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലാണ്. ഡയറ്റമിക് ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ്? എക്സാക്ട്ലി, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. 5 ആണ്. വെരി ഗുഡ്, യെസ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം, സാധാരണ 3 ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് 2 റൊട്ടേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, 2 റൊട്ടേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഒരു 3 റൊട്ടേഷണൽ എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല അത് ഓർത്തോണം കേട്ടോ. സാധാരണ രൂപത്തിൽ ഒരു ഡയറ്റമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ മോളിക്യൂളാണ്. അപ്പോൾ ആ ആക്സിസിലൂടെയുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ 0 ആകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആക്സിസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത്. സോ 3 ട്രാൻസ്ലേഷണൽ പ്ലസ് 2 റൊട്ടേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. സോ ടേക്കൺ ആസ് ദ 5 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. അതോടൊപ്പം ലോ ഓഫ് ഈക്വിപാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി. ഓരോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിനുമുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് kT ആണ്. അപ്പോൾ അത് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. എഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഒരു മോളിക്യൂളിനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിനുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സേ ദാറ്റ് F/2 kT. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. അത് മ്യൂ മോൾസിനാണുള്ളതെങ്കിൽ μF/2 kT വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കണ്ടൻ്റാണ്. സോ ദ എനർജി വിത്ത് ഈച്ച് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇസ് ഹാഫ് kT. അത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കണ്ടൻ്റാണ്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ചില പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 1-2 കണ്ടൻറ്റുകൾ കൂടെ നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് പറയാനും അതോടൊപ്പം ചില കേസസ് നമുക്ക് ഡിസ്കഷന് വിധേയമാക്കേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു സർക്കുലറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചെയ്ത വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. അവിടെ ഡേറ്റകളായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക. ദിസ് വൺ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ വോളിയവും ഫൈനൽ വോളിയവും തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ പ്രഷറും അതേപടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സർക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എൻ്റെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസിലെ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ടൈംസ് എടുത്താൽ പോരെ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു കാരണവശാലും ചിന്തിച്ചേക്കരുത്. ഒരെണ്ണം തന്നെ V² അങ്ങ് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. സോ കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. So keep in mind this is V2 V1 and this is a P1 P2. So how you can find the work done here? So the work done is nothing but equal to, you can just take this diameter. I am taken as the diameter for volume and this diameter as the diameter for the pressure. So actually the area we can write it to be as a pi r square. So in terms of diameter you can write it to be as a pi d1 into d2, that division by 4.
That is a very important one. So what is the value for that d1? That d1, d1, dv and dp. So that is nothing but equal to v2 minus v1 into that p2 minus p1. It is a very, very important question. അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്കുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇട്ടു അല്ലേ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. In which of the following processes heat is neither absorbed nor released by a system? ഈ 2022 ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മെമ്മറിയിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രഷർ വോളിയം കർവാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ തന്നിരിക്കുന്നത് പല പ്രോസസ്സുകളുടെയാണ്. ഇപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഡിഫറൻറ്റ് പ്രോസസ്സസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. So here it is under expansion, the process. For a change in volume, we can just consider the expansion here, the pressure volume curve. ഇത് ഏതൊക്കെയെന്ന് ലേബൽ ചെയ്യുക. അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് വന്നത്. നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ലേബൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വൺ? ഒന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്തേക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? And here the pressure is constant. Okay, this is isobaric. And we can say so easily here, delta V should be 0. That volume is a constant. So isochoric. And what is the case? This, say 1, 2, 3. Now which one is adiabatic and which one is isothermal? So keep in mind the very important one, the adiabatic curves are more steeper than isothermal. That is a very, very important content. So how to sense it? So which one is the adiabatic? So that is a very important one. During expansion, that 3 is adiabatic and 2 is isothermal. But the case become entirely different if you just take the compression. This will change. So keep in mind, this will change. So here 3 is the adiabatic and 2 is the isothermal. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളാണ്, ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൃത്യതയോടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു കണ്ടൻ്റാണ് ദാറ്റ് പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു mu RT. That is actual relation we are using for any processes, but for especially for that isothermal process, PV is a constant. It is very, very important. And also for adiabatic process, PV raised to gamma is a constant. ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കണ്ടന്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. ഇവിടെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും ഐസോതെർമലിൽ വി ഹാവ് ടു സേ ദ പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം വിൽ ചേഞ്ച്. What are the parameters will change here under adiabatic process? Adiabatic process, that delta Q is equal to 0. Okay, there is no heat enter or leave the system, but keep in mind the pressure, volume, temperature will change. It's a very important content. The pressure, volume, temperature will change under the case of that adiabatic process. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കണ്ടൻ്റാണ്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? The heat is neither absorbed nor released, and hence we can say exactly that adiabatic process, and keep in mind it is a quick process. And you can give the bursting of tires is the best example for that adiabatic process. വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് വരേണ്ട കാര്യമാണ്. 2015 ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കേട്ടോ. വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും വളരെ റീസെൻ്റ്ലി ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അത് ഒന്നുകിൽ പി വി തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്ക് ഡണോ, പക്ഷേ ഇതേ സെയിം കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ 2-3 പ്രാവശ്യം ഒരു 7-8 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ. Figure below shows the 2 paths that may be taken by a gas to go from a state A to a state to C. So A to C through 2 ways, one ABC and one directly AC. In process AB, okay, an isochoric process,
the 400 joule of heat is added to the system, and the process BC, isobaric, 100 joule of heat is added to the system. The heat absorbed by the system in the process AC. So, I am taking the path 1 and path 2, okay. This is the path 1 and this is the path 2. For the path 1, that is A to B plus B to C. So, I am taking it as A to C here. So, through path 1, the heat given to it for the first process, that may be AB plus BC, should equal to the internal energy change happened from A to C plus the work done for the process AB plus BC. AB plus BC, I am taking it as 1. And keep in mind the very important content. If the Q for the two processes are given, it is 400 plus 100 exactly. That is equal to delta U. We can easily find that here. How you find the work done by the curve? ABBC. അതെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ABBC സൈഡാണ്. അപ്പോൾ അത് എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ ചെയ്ത വർക്ക്. അപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മാത്രം എടുത്ത് അബദ്ധം ചെയ്യാറുണ്ട്. അതരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് സട്ടൻഡ് ചെയ്യുന്ന വോളിയം ആക്സിസിലെ സൈഡ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് ഇൻ ടു ദിസ് വൺ, and we are with the PV diagram. So how you find it? So that area is nothing but equal to the volume side as nothing but V2 minus V1 into P2. So that is equal to V2 minus V1. That is equal to 4 minus 2 into 10 to the power of minus 3, that much into that P2 as 6 into 10 to the power of 4. That is the concept there. So what is the value? Is equal to 4 minus 2. So that is equal to 2 into 10 to the power of minus 3 into 6 into, so here it is given as a 4, so into 10, so 120 joule. So that is the concept. So we can add this one. So 500 is equal to delta U for AC plus 120. So we get the information for AC. For what purpose? Internal energy is a point function, state function. It depends upon the initial and final. Even though the process are moving through different paths, you have to consider that AC. So for the second process also, you can easily find the value for delta U. So that process is given as delta internal energy for AC is given as that 500 minus 120. So you get the value as 380, that much joule. That is very important. Then you can find what is the case for our AC. ACക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ QAC എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഡെൽറ്റ U for AC plus that work done for AC. So our aim is what is the heat absorbed by the system in the process AC is equal to what is delta U AC. It is already given as is equal to 380 plus. What about the work done by AC? How you calculate that area? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തോണം, ഇതാണ് നമ്മുടെ കർവ്. ആ AC പ്രോസസ്സ് എക്സ് ആക്സിസുമായി വോളിയം ആക്സിസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ. സോ ആ ഒരു ട്രപ്പീസ്യത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? ഹാഫ് ഇൻറ്റു പാരലൽ സൈഡിൻ്റെ സമ്മ്, ദാറ്റ് ഈസ് AC, ദാറ്റ് ഈസ് 2 plus 6 into 10 to the power of 4 into that height, this one delta V,
That is 4 minus 2. 2 into 10 to the power of minus 3. So that is equal to, so 2 cancel, 6 plus 2, 8, 80 joule. So that is equal to 80. So 460 joule. So you get the second option as the answer. Very good, very good. It's a good question actually, really it's a good question. So you have to think carefully how you can follow such questions. It is very, very important one. Very good, very good. We can move to the next question. Look, during an adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its temperature. The ratio of Cp by Cv for the gas is. What is the case for adiabatic process? And we already know the concept as PV raised to gamma is a constant. But here in the question it is given that P, the pressure of the gas, is found to be proportional to the cube of the temperature. So we can write to be as a P by T cube is a constant, or we can say that P into T raised to minus 3 is a constant. So we have to express this expression in terms of pressure and temperature. So already I said one thing, adiabatic processൽ എല്ലാ പാരാമീറ്ററുകളും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Look carefully. You know the concept as P is equal to mu RT. So in place of that we have to change the volume. So V proportional to T by P. So P into T by P raised to gamma is a constant. So here that P T raised to gamma by P raised to gamma is a constant. So we can write it to be as a P raised to 1 minus gamma, T raised to gamma is a constant. So that is the needed and the relevant content. കഴിവതും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. നല്ല ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻ്റാണ്, കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പി ടി റൈസ് ടു മൈനസ് 3 ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു റൂട്ട് 1 മൈനസ് ഗാമ എന്നെടുത്താൽ പി റൈസ് ടു 1 മൈനസ് ഗാമ ബൈ 1 മൈനസ് ഗാമ ടി റൈസ് ടു ഗാമ ബൈ 1 മൈനസ് ഗാമ ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. That is a P into T raised to gamma by 1 minus gamma is a constant. That is a very important one. So you have to compare it with minus 3 is equal to a constant. That means the minus 3 is equivalent to gamma by 1 minus gamma. You can just cross it as minus 3 plus 3 gamma is equal to gamma. That is very important. So 2 gamma is equal to 3. So gamma is equal to 3 by 2 exactly. So we get as the third option as the answer. It's a good question, good question, good concept. Next one. Look, number 15. A cylinder contains hydrogen gas at a pressure of 249 kilopascal and the temperature 27 degrees Celsius and its densities. And keep in mind the very important one, while using the kinetic theory problems, you must think the absolute scale. You have to use the temperature on an absolute scale. And our collected equation, you know, that is P is equal to mu into RT. But we need to find what is the density, how to relate. So I am writing that number of moles that is equal to mass of the gas by the molecular mass into RT. And you just crossing that M, and in place of that I am taking that volume, that much R into T. So M mass of the gas division by volume, that becomes the density. So you get the very important relation. So Pm is equal to rho RT, another very, very important content. And our aim is to find what is the density. So density is equal to that Pm division by RT.
So what is the pressure here? As a 249 that much kilo. The molecular mass, that is for hydrogen, so 2 into 10 to the power of minus 3, that division by that 8.31 into temperature as a 300, and after solving you get the value as a 0.2 kilogram per meter cube. So it's a good question. So you can memorize that one, how to relate the pressure with the density. That P into M is equal to rho RT. It is a very good concept. Yes, exactly. Yes, very good, very good. Yes. So that is a question number 15. Look another one. It's a good question. A gas at 27 degrees Celsius temperature and 30 atmosphere that is allowed to expand to the atmospheric pressure. So the pressure is reduced to P0. If the volume becomes 10 times its initial volume, then the final temperature becomes. So here the pressure, volume, temperature. What is the concept there? So you know, we are with the gas ideal gas equation as a P is equal to mu RT. The last question we get, what is the concept in a relation with the density as a P m is equal to rho RT. Then now the number of moles P is equal to mu RT, or P is equal to n kT for n number of molecules. Good. So P is equal to mu RT. So here actually you can take that to mu, and R is a constant, that is P by V equal to T is a constant. So for the two situations, so P1 V1 by T1 equal to P2 V2 division by T2, that is the concept. Our aim is to find what is the final temperature for the second case. So we need to find what is the value for T2. So what is the value for T2? So T2 is equal to, that is a P2 V2, that division by that P1 V1. So T2 is equal to P2 V2 by P1 V1 into T1. So that is equal to, what is the second pressure? It is given as, it becomes our atmospheric pressure. And the P1, it is a 30 times of atmospheric pressure. And what about the volume? The second volume, the volume becomes 10 times of its initial. Good. And it is given the initial temperature as a 27 degrees Celsius, that is a 300 Kelvin, is equal to, that the unit become cancel, that it becomes 3 by 3, it becomes 100 Kelvin. That is very important. But there is no answer in the choice. And here it is in Kelvin. You must convert it into Celsius scale. So you have it to add the minus 273. So you get the value as is equal to minus 173 degrees Celsius. So the fourth option is the answer. So that conversion factor is very important. ഇത് മെമ്മറിയിൽ വെക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. Look the question number 70. Look here. At what temperature will the RMS speed of oxygen molecules become just sufficient for escaping from the Earth atmosphere? The very good concept there, the RMS speed. So you can write to be as is equal to root of, yes, 3 kd by m, that is equal to, we escape, you know, it is equal to 11.2 kilometer per second, so cube per second. So our aim is to find what is the temperature. So you just squaring, you get the value as a 3 kt by m, that must is equal to 11.2 into 10 cube, the whole square. Our aim is to find what is the temperature T. So that is equal to 11.2 into 10 cube square into em division by as a 3 into k. So that is equal to 11.2 10 cube the whole square. The mass of the oxygen molecule, it is given as 2.76 into 10 to the power of minus 26. The division by the Boltzmann constant as 1.38 into 10 to the power of minus 23.
on solving, you get the value of 8.360 into 10 to the power of 4 Kelvin. So our second option is the answer. So the multiple concepts, it is very important. This is a very good idea. There is a connection between the gravitation and the RMS speed. And keep in mind that Maxwell's distribution of velocities, and keep in mind the concept, the most probable velocity, and this is RMS, Vrms, and this is V average, and this is V most probable, and their values are very important. The Vrms you already know. In another form you can write it to be as a 3RT by capital M, the molecular mass. The V average, it is very important, is equal to root of 8RT, the division by pi m, and V, the most probable velocity, so that is equal to root 2RT by capital M, are the very important relations you have to revise the next concept. A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at a temperature capital T, neglecting all vibrational modes. The total internal energy of the system is. Now, how you can find the total internal energy of the system? The internal energy of the system, so U is equal to mu as Cv, the corresponding temperature. So that is the concept. How you can write that to Cv? So that is equal to mu into R by gamma minus 1 into temperature. So that is the concept for to find the internal energy. So here the 2 ingredients are there. So I am taking it as U1 plus U2. What is the first case? The first case is 2 moles of oxygen. 2 moles, so mu as 2 into R by, for a diatomic molecule, you have to put the ratio of specific heat as a 7 by 5 minus 1, and the corresponding temperature I am writing it as a T. And the second case, the 4 moles of argon, you know, it is a monoatomic, so the gamma become 5 by 3 minus 1 into T. So that is equal to, so 2 into R division by the 7 by 5 minus 1. So then you can write it to be as is equal to 2 by 5 plus the 4 RT division by, so 2 by 3. So that is equal to, the 2 cancel. So it becomes 5 RT plus 2. 2 into 3 as a 6 RT. So you get the value as 11 RT. So you get the third option as the answer. It's a very good question and very good concept. Especially there is more chance from degrees of freedom and the internal energy concept. They are a very, very important one. Look, the waves concept, the last section of our, the very important questions, maybe probabilities 1 plus 1, the minimum 1 question coming from the area. And out of that, the initial structure, it is very important. And look the concept there. And that animated concept, you know the concept, the speed of that sound is maximum for solid, and then liquid, then gas. And some of the sound wave is propagated in iron around the 5,000 meter per second, but in water it is 1,500. In air it is just you know the concept as a 340 meter per second. So that is the strategy. And which are the factors actually affected? So we have to discuss some concept here. The first one, look, the effect of pressure. And you know the concept as the velocity, that is equal to root of gamma RT by or gamma P by rho. So that is a usual concept you have to memorize. So gamma P by rho, gamma P by rho.
So, what is the implication? If we increase the pressure, the dimensional change happen, the volume decreases, so the pressure increases means the density also increases and the velocity of the sound is a constant. So, independent of the pressure. But if we decrease or change the density alone, you know the concept as V is inversely proportional to density. The very important point is the effect of humidity. So, the presence of water content will decrease the density and the speed will increase. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം. Then the effect of temperature, you know, that V is directly proportional to root temperature. So, when temperature increases, the velocity of sound will increase. So, these are the very important factors regarding the velocity of the sound. And keep in mind the next concept, the displacement relation for a progressive harmonic wave. നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് സാധാരണ suppose a wave is propagating in the positive x direction, how that we can represent. So, y is equal to a sin kx minus omega d or omega d minus kx, and keep in mind that negative sign meaning that must propagate in the positive x direction. If there is a plus meaning, it must propagate in the negative x direction. That is a very important one. And with respect to this equation, the capital A, the amplitude, the maximum amplitude of vibration of the particle in the wire, and their k, that is said to be the propagation constant, and omega, the angular speed. How to relate that one? So, the very important content I am talking. So, k is nothing but, you know, it is 2 pi by lambda, that is a relation connecting the wavelength, and omega you can easily relate with the frequency or the time period. And you know the concept as the speed v is nothing but equal to f into lambda, and you can get a shortcut. How? You know the concept as if suppose you needed to find what is omega by k. In a progressive wave, what is the value for omega by k? What is the value for omega? Omega is nothing but equal to 2 pi f, that division by, what is the value for k? The propagation constant. That is nothing but equal to 2 pi by lambda. That 2 pi cancel, that lambda on the numerator, then what is the value for f lambda? That f lambda is nothing but equal to v, the speed. So, omega by k, it is a constant. There is a speed of that progressive wave in that medium. There is a very important connection from this plane progressive wave equation. So, keep in mind. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കണ്ടൻ്റാണ് അത്. ഈവൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പ്രോഗ്രസീവ് വേവിൻ്റെ ആങ്കുലാർ ഫ്രീക്വൻസിയും പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റും അറിയാമെങ്കിൽ ഒമേഗ ബൈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വേവ് ആയിരിക്കുമെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ദെൻ വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. So, keep in mind the very important one. Suppose there is one wave that is propagating in unidirection, but that string is tightly wound, the first case, but here just free to move there. And here what happened to the first one? It reflected, come back, but it gains ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻ ദ സെൻസ് 180 ഡിഗ്രി അവിടെ ഒരു ഇൻവേർഷൻ വേവിനുണ്ടായെന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ശരിയാണ്, പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ റിജിഡ് ബൗണ്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേവിന് ഒരു പൈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഓർക്കുക. അത് ഫ്രീ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഫേസ് റിവേഴ്സൽ. അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കണ്ടൻ്റായിട്ട് ഓർക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സൂപ്പർപൊസിഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ടു റിലേറ്റ് ദ കേസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് എ ആർ ഫ്രം വെക്ടർ കോൺസെപ്റ്റ് we can write it to be as a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos y. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻ്റാണ്. അതിലെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കേണ്ട കാര്യം,
അപ്പോൾ A1ഉം A2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുകളായിട്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ഫേസാണ് നമുക്ക് ഫൈ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ കിട്ടാവുന്നുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് 0 ആകുമ്പോഴായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് 0 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ടേക്കൺ as A1 + A2. അതേപോലെ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മയിരിക്കണം, ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ 180 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് as A1 equivalent to A2. What is the resultant intensity? So that resultant intensity വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻ്റാണ്. സോ അവിടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് I1 + I2 + 2√I1I2 cos phi വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മറ്റൊന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർത്തോണം, അവിടെയും ഫൈ 0 ആകുമ്പോൾ √I1 + √I2² എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരിക. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ മിനിമ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ √I1 ഡിഫറൻസ് √I2 എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരിക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ആണ്. പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസ് അത് വേവ് ഓപ്റ്റിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഏരിയ ആണെന്നുള്ള കണ്ടൻറ്റ് മറന്നു പോകരുത്. ബീറ്റ്സ് എന്താണ്? ദ വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ്. അപ്പോൾ വളരെ നിയർലി ഈക്വലായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് യൂണി ഡിറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ സൂപ്പർപൊസിഷൻ മൂലം കണ്ടിന്യൂവസ് ആയിട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുകയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്, ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഓർക്കണം, തന്നിരിക്കുന്ന ആ നിയർലി ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് F1 F2 ആണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാകുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് F1 - F2 ആയിരിക്കും. അത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് മാറും. സോ ദെൻ വി ഹാവ് ടു മൂവ് വിത്ത് the problematic situations. So one by one. So look here. In a guitar, two strings A and B made of the same material are slightly out of tune and produce beat frequency of 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be. A good question, a good concept. So we know the concept. The difference in frequencies, that is what is our beat frequency. It is given the frequency of A is 530. So 530 minus NP. The first case it is given as 6. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങുമോ? ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അനദർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദർ, NP - 530. ഇറ്റ് മേ ബി 6. ഇതിൽ ഏതാണോ ശരി അത് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ്. അപ്പം ഒന്നുകിൽ 530 വലുതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ NP വലുതായിരിക്കാം. ബട്ട് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് NP. ബട്ട് ദർ ഈസ് എ ക്ലൂ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? When the tension in B is slightly decreased, tension കുറഞ്ഞാൽ in a string case, the frequency is nothing but equal to 1 by the 2L into root of that T by mu. That root T by mu is nothing but the speed. When tension here it is decreased. The tension decreased means what happened to the frequency? The frequency should decrease. ആരുടെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്? ബിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ what happened to the beat frequency? It is becomes 7, increases. ബിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ this value should increase. So what is the concept? അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് കുറയില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്താക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാപ്പ് കൂടണം അല്ലേ? കൂടണമെങ്കിൽ NP കുറയണം. So this is the concept. So 530 minus NB is equal to 6. That is our relevant equation. So I am taking that NP to the right hand side. Then 530 minus 6 is our answer. That is 524. Yes, exactly. A as the answer. Very good. Very good. The some of you are doing a very good job really. Yes, exactly. Very good. Very good. So that is question number 19. The next one. Look, the equation
of a simple harmonic wave is given as y is equal to that 3 sine that pi by 2 into 50t minus pi by 2 into x. സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള ടേമുകളെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് ഉപയോഗിക്കാതെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മാക്സിമം പാർട്ടിക്കിൾ വെലോസിറ്റി, ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ വൈബ്രേറ്റ് ഇൻ ദ മീഡിയം ദേ, അത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ദ പാർട്ടിക്കിൾ വെലോസിറ്റി is simply as is equal to the maximum particle velocity. So it's amplitude into a omega. So that is a concept there. And the wave velocity, we know that wave velocity is nothing but equal to omega by k. Already you know the concept. So their ratio, so Vp max by V omega is equal to a omega by that omega by k. So what is a? The amplitude. It is nothing but equal to 3 into what is k? Kx. You have to compare this relation as is equal to a sine omega t minus kx. So what is k? K is nothing but equal to pi by 2, 3 by 2 pi. So you get that the second option as the answer. It's a good question. Next one. A very, very important concept. You must revise that resonance column experiment. It is a very important one. A tuning fork is used to produce a resonance in a glass tube. The length of the air column in this tube can be adjusted by a variable piston. At room temperature 27 degrees Celsius, the two successive resonances are produced. The first one as at 20 centimeter and the second one as L2 as is equal to 73 centimeter column of length. If the frequency of the tuning fork is 320 hertz, that the frequency of the tuning fork is 320, what is the velocity of the sound in air at 27 degrees Celsius? So that the velocity is equal to 2n into that L2 minus L1. It's a very important relation. നമ്മുടെ റെസൊണൻസ് കോളം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് മോർ പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്ന ഏരിയ ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ഈ വർഷം നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിസിക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടിയാണ്. So you can just substitute that values as is equal to 2 into that. What is the value for n? It is 320. That L2 it is given as 73 minus that L1 as 20, that much into 10 to the power of minus 2. അവിടെ ഓർത്തോണം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ വൈ ഇൻറ്റു 10 to the power of minus 2. So that is equal to 53 into 10 to the power of minus 2. So on solving you get the roughly 340 meter per second. That is our second option as the answer. എപ്പോഴും ഒരു 330 340 ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, കാരണം ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആ വാല്യൂ മാറ്റപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. So we are with the 2018 question, the last question of the section. Actually you are doing a very good job for the 2 hours. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി നല്ല ട്രാക്കിലാണ് എല്ലാവരും മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പേസിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ വിത്ത് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട്. ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. നോക്കൂ, ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ ഓർഗൻ പൈപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു the fundamental frequency in open organ pipe is equal to the third harmonic of a closed the third harmonic of the closed organ pipe. അപ്പോൾ സാധാരണ രൂപത്തിൽ the case for ഓപ്പൺ ഓർഗൻ പൈപ്പിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വി ഡിവിഷൻ ബൈ 2 into LC. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി. അത് 3 times for that closed one. It becomes 4 times of L, that is for closed. This is one for open. So we cancel. So we need to find, okay, 2 cancel. So our aim is to find the length of the open, that was LO is equal to that is equal to 2 by 3 times of LC.
So what is the length of that? It is given as 2. So 2 into 20, that division by 3. So that is equal to 40 by 3. So that is equal to 13.2 centimeter. So വളരെ മനോഹരമായി നിങ്ങളിൽ പലരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു പേസ് അങ്ങോട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ. ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് സെൻറ്റർ പാലയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച റിസൾട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ടേക്ക് കെയർ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക, ഈ വീഡിയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക.